Hello Hoàng Anh, mình chờ xíu nha em để thêm vài bạn vô nữa. Dạ.
Alright, thôi mình bắt đầu luôn ha. Rồi, để có thể share cái bản này lên. Rồi thì bây giờ mình làm một chút xíu ha, một cái exercise number one. Cái exercise đầu tiên thì bây giờ cái này ha, thì thầy sẽ scan vào cái QR code ha. Rồi thầy có một cái wheel của những câu hỏi khác nhau. Thì bây giờ khi mà mấy em hỏi á, khi mà thầy hỏi mấy em á, thì mấy em phải đưa ra cho câu trả lời cho thầy ha, sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp mà người ta cho mình trên đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi theo thứ tự ha, mình sẽ bắt đầu là present perfect trước, xong rồi tới collapse sentence, passive or relative clause ha. Rồi bây giờ cái câu hỏi đầu tiên ha, bây giờ thầy sẽ hỏi hoàn thành. Okay, let's go. Alright, Hoàng Anh. What should young people consider when looking for a job? Thầy cho em hỏi lại xíu là nó có cần phải chọn cái perfect present hay là passive voice hay gì đó không thầy? Không cần đúng không? Mình chỉ trả lời câu hỏi thôi đúng không? Mình phải dùng những cái cấu trúc mà thầy cho, một trong những cấu trúc đó. Thầy cho em xin nghe lại câu hỏi thầy. Okay. What should young people consider when looking for a job? In my opinion, although there are a variety sources of sources of information that student can utilize in order to pick their jobs. They can have the most important advice the most important thing they can get is the advice from somebody who actually work in that field, in the field that they are interested in, so that they will have the most correct information and requirements that the job needed. Okay. Em ghi là the job need, em đọc em nói là the job needs là cũng được ha, tại vì dạ. Tại thôi ha, chứ không cần phải làm gì được. Alright, very good. Rồi bây giờ qua tiếng Anh ha, để thầy spin it. Alright, mình bây giờ câu hỏi là what are the benefits and drawbacks of a boarding school? I think boarding school offer a unique educational experience that has both benefits and drawbacks. The first benefit is boarding school provide an educational experience with students living on campus.
which foster and focus on immersive learning environments. And talk about its drawback. It's like boarding school students may have limited chance to spend time with their families. It can be a high drawback for those who value close to family bonds and the high cost too. That's all. Ok. Rồi, moving on ha. Rồi, Hoàng Anh. Which jobs would you say are the most respected in Vietnam? I think that different people will have different definitions of the most respectful jobs. However, if in my opinion, I think that there are several occupations that can be mentioned in order to describe the most respectful ones is doctors and teachers, because for example, doctors, they are one of the most talented and hardworking people, and their jobs is all about saving others people's lives. So that it's kind of, to me, that job is respectful. And another example is teacher, because teaching requires a lot of qualities and knowledge in order to pass on the knowledge to younger generation, whereas leading them to behave in a appropriate way. So I think these two jobs are the most respectful job in our society now. Alright, thank you. Anh em đọc một số chữ em còn phải lưu ý ha. Ví dụ chữ most của em ha, đọc là most thì nó sai rồi ha. Cái đó là most, đọc là most. Alright, very good. Rồi bây giờ nghe. Do you think single-sex schools are good? Sex schools are good? Sex là giới tính. Ví dụ trường chỉ nam hoặc là nữ. Phải lại nha. Do you think single-sex schools are good? Can be good because they are the student in one school is very overall. They will usually to communicate or and also they can share their feeling another emotion to your friend, you know, we have the same different sex. They can be
Okay. Right. Do you like studying from home? Yeah. Do you like studying from home? Yes, I do. Working from home it has many advantages that Oh, suits my lifestyle and work studying. preference. Studying không phải là working ha, studying. Personally, I enjoy the flexibilities that studying from home offers. It allows me to set my own schedule and create a comfortable environment to study. Moreover, I can save a significant amount of time and money, which I can use for spending with my family. However, I recognize that learning from home has its challenge. It sometimes can be isolating and I miss the social interactions. Yeah. Ok. Bên nãy em phát âm cái chữ comfortable sai ha, em đọc em này nha, cái chữ đọc là comfortable ha, không mình không là comfortable. Comfortable đọc lại đi, comfortable. Yeah. Đọc với mình comfortable. 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 Mình Comfortable. Rồi đọc lại này ha, 3 lần nữa nè. Yeah. Comfortable. No, Comfortable. comf rồi âm F ha, rồi table comfortable. Đọc lại này đi ha, đọc 3 lần. Comfortable. 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 Very good. Rồi nhớ nha, chữ đó sau này mình bây giờ tới hàng năm ha. Câu này thường quá. Hoàng Anh, where would you like to live when you are old? When I become older, I think that the best place I would prefer to live is wherever, as long as I am surrounded by my families, because that as a family oriented person, I always put my families in my top priority, and whatever I do, I always want to do the best for my family, and I want them to be proud of me. And so that if I had to choose a place to live when I am old, I think that
wherever my family is, I will be there. Về cái nhất mà anh em chú ý là cái chữ mà top priority á ha, thì em Yeah. em nên dùng cái giới từ as my top priority ha, chứ không phải là in. As my top priority. Ha. Như là nãy cái ý đầu tiên nói là sống ở bất cứ nơi đâu mà có gia đình đúng không, nhưng mà em nói là families có s thì như vậy thì nó hơi confusing một xíu ha, cho nên là Yeah. ok, very good. Nhi, do you think that more people will live in the countryside in the future? No, air pollution. Because of many buildings and buildings, so there's no place for to do something like do exercise or go shopping and walking around. So I think people should I think the community will tend to in the countryside for that they will provide lifestyle in the future. Okay, very good. Rồi, thì còn vài câu nữa anh ha. Mình em quê em ở Sài Gòn hả? Giờ quê em ở Quảng Bình. Okay. How often do you visit your hometown? I try to visit my hometown at least once or twice a year, depending on my learning schedule and others. It is important for me to stay connected with my roots and spend time with my family and friends in my hometown. I very cherish the memories and experience that I had growing up in my hometown. That allowed me to relive some of those moments and create new ones. However, due to work and study and other responsibilities, I may not always be able to visit as frequently as I like. All right, thank you very much. Rồi, bây giờ mình qua phần thứ hai nha mấy em, practice ha. Rồi, thì bây giờ người ta kêu mình là describe a job that you consider highly important. What the job is, what the job involves, why it is important, and explain if people who do this job are appreciated enough by society. Rồi bây giờ thầy cho em 5 phút để suy nghĩ về cái phần này. Sau đó rồi thầy sẽ hỏi từng ha.
kế rồi mình bắt đầu ha. Bây giờ bạn nói mình trước. Describe a job that you consider highly important. Em trước hả thầy? Đúng rồi. The job I consider highly important is that of a teacher. Teaching is a profession that involves knowledge, skills, and values to students in various educational settings. Teachers also play an important role in shaping the future of the society. Teachers' responsibilities are varied. They prepare lessons plans, provide feedback, and offer guidance and support to their students. Additionally, they create a learning and a positive learning environment that can foster creativity, critical thinking, and personal development. The importance of teacher in nowadays society cannot be overstated. They are responsible for educating and nurturing the next generation of leaders and the citizens. Effective teachers encourage creativity and critical thinking in students, which is essential for their problem-solving skill and many other life skills. People who choose to become a teacher is appreciated for their patience and commitment to the betterment of others. The appreciation for teacher also come from the transformative impact they have on their student lives, such as the teacher inspire and motivate learners and confidence and self-belief. They become mentors and leaving a lasting impression on the student minds and hearts. Okay, very good. That's it. Rồi một số loại phát âm ha. Thứ nhất là em hay phát âm hai chữ này là mình cái chữ giáo dục đó ha. Thì cái âm là không phải âm đờ, âm là âm là educate hoặc là education, chứ không phải là educate hoặc là education. Edu và education. Ok, bây giờ em đọc lại cho thầy cái đó đi ha. Em đọc education cho thầy 3 lần nhé. Education, education, education. Rồi cái thứ hai nữa mà em nói là self relief ha. Thì cái đó là em nói bị lỗi cái từ vựng ha. Cái đó là self reliance chứ không phải là self relief ha. Nhưng mà overall bài nói về em rất là tốt ha, rất là chi tiết. Alright, Hoàng Anh. Thầy ơi, em bị trùng với Minh á, cho nên là thầy cho em một vài phút để em chuẩn bị cái nghề khác nha. Đâu sao đâu, em nói chung bình thường mà. Thôi, không nói chung với Minh đâu. Ok. Vậy thôi em suy nghĩ ngày khác ha. Nghi nói này biết. Ok, teacher. Okay. Society. But this job involves the well-qualified because they have No. Involves good, well qualified, but good qualifications. Qualifications. S.
this job involves good well-funded education because we have to educate children from this leading individual and in this job, the cancer is also necessary because they have to take they should listening of Citizen. they should listen and make a friend with this girl and sometimes they can give them the useful advice when students feel sad and they also feel to connected the children the family that Rào cản ha. kiểu là Barrier. because of việc Barrier. very teacher can have the psychological understanding psychological understanding with children. Explain to people who is Tức là họ có được trân trọng ha, trân trọng đủ không trong trong xã hội, tức là họ có được trân trọng một cách gọi là một mức độ đủ không, hay là ít hơn những gì họ xứng đáng nhận được. very people who wish to appreciate society because Họ giáo dục rồi không? kiểu tại vì là qua cái gia đình có là tại vì nó đang những cái đứa trẻ Because they educate children. because they educate children and
Ý cuối cùng là em đang viết thêm. Kế Hoàng Anh nói cho thầy biết. Yeah. If I have to choose a job that I think it is the most essential and important one in our society, I would say that is the people who work in the medical, the people who work in the healthcare system. To me, this, they can be doctors, nurses, or everyone that pursue their career in medical profession. This job is not only require the best knowledge, but also the some decent characteristic. For example, a doctor have to spend like 10 years in school and other institution in order to be well trained enough to and well trained enough to practice on actual to practice on people, and they not only have to save lives but also heal and nurture souls and mind of many people on a daily basis. Without their contribution, the world would be suffer from would suffer from medical problems and to on the and besides doctors and nurses, other specialists in the healthcare system also provide the service for people who are ill or cannot function properly. Without these people, patient will suffer a lot
And to me, this profession is considered a rewarding job. However, there are some negative aspects. That there are some negative aspect that they are suffer because the society think that they are well paid and have stable finance. However, this is because their job is so stressful and they normally don't have enough time for themselves because they have to study even though after they graduate from the university, they have to keep training and keep updating new technologies as well as new medical treatment in order to help their patients to recover as soon as they can. And however, to other workers who are not doctors and nurses, normally they are underpaid and less respect and being less respected than Respected. And being disrespect because however, other people who work in the who are not doctors and nurses normally are underpaid and not be respect enough in our society. However, I do think that these are also need to be provided the well-being as other jobs like doctors and nurses. And I think that without these people and their contribution, many people would not be taken care of. Yeah. Alright, thank you very much. Hồi nãy cái chữ mà thầy nói em, cái chữ respected em nói là respect, disrespect thì nó sai, tại vì em dùng ở dạng to be ha, phải là disrespected. Yeah. Nhưng mà cái em nói tốt ha. Nghe. Because they generation in living and instead of family, the picture is also an appreciation. If the younger become success when they grow up. Successful. Okay, thank you very much. Alright, rồi bây giờ mình qua cái phần bài mở rộng các em. Rồi thì cái phần này là nó có trong cái phần mà thầy share cho mấy em đó ha, cho nên mấy em có thể và về nhà coi thêm ha. Bây giờ mình có một số từ trước mình học, và sau đó thì mình sẽ mở rộng thêm tiếp về chủ đề là lao động ha, tức là công việc in general. Rồi mấy em đọc cho thầy nhé. Rồi bây giờ chữ đầu tiên labor union. Labor union. Labor union. Unionization. Unionization. Unionize. Be unionize. Strike. 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 Collective bargaining. Bargaining.
collective bargaining, collective bargaining, cooperative, 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 collectivization, collective, collectivism, 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 collectivization, collectivization, collectivize, collectivize, universal basic income, universal basic income, occupational hazard, occupational hazard. Dễ nghe là bạn thầy mà chữ 3 lần. Strike, collectivization, Ok, thank you. Rồi thì thích một chút xíu về những cái từ vựng này ha. Những từ vựng này thuộc về cái chủ đề lao động ha. Tức là cái cách để mà giải quyết ha, những vấn đề lao động ha. Thì unionization là công đoàn hóa. Công đoàn hóa ở đây tức là cho công nhân hoặc là người lao động ở một cái công ty hoặc là một cái chỗ sản xuất gì đó ha, người ta gia nhập công đoàn thì mình gọi là công đoàn hóa. Thì công đoàn là sao? Công đoàn, chức năng của công đoàn á là để đòi quyền lợi cho người lao động ha. Bởi vì người lao động với tư cách cá nhân hoặc là tư cách tập thể mà không có sự đoàn kết và tổ chức á, thì người lao động bị bóc lột, bị những người chủ doanh nghiệp đó bóc lột ha. Thì nếu mà người lao động muốn gọi là điêu lương, muốn giảm giờ làm, tăng lương hoặc là muốn có thêm ngày nghỉ á, thì họ phải thành lập công đoàn, rồi họ sẽ thông qua công đoàn để mà họ bargain ha, với cái nhà tuyển dụng ha. Thì cái đó mình gọi là collective bargaining. Định công tức là người lao động người ta sẽ stop làm việc nữa ha, để mà người ta phản đối để người ta đạt được mục đích gì đó, ví dụ như tăng lương, như mình nói là tăng lương, giảm giờ làm. Hợp tác xã là sao? Hợp tác xã là những cái doanh nghiệp mà cái quyền sở hữu doanh nghiệp đó ha là chia đều cho tất cả những người lao động trong đó luôn, không hẳn là đều nhưng mà mỗi người đều có quyền sở hữu ha. Ví dụ nếu mà người công nhân đó làm nhiều năm thì người ta sẽ có nhiều cái quyền sở hữu hơn ha. Còn những người mới vô làm thì ít hơn, nhưng mà quyền sở hữu và điều hành của một công ty hay là một chỗ sản xuất đó, sẽ không nằm trong tay một người chủ duy nhất ha, mà mọi người công nhân, mọi người lao động trong cái chỗ đó đều có tiếng nói hết ha. Thì cái hợp tác xã này nó không chỉ áp dụng cho nhà máy mà nó áp dụng cho tất cả mọi cái cơ sở sản xuất là ví dụ như trong trường học cũng có thể gọi nó là hợp tác xã nếu mà nó được tổ chức như vậy ha. Collectivism là một cái chủ nghĩa có nghĩa là tập thể hóa quyền sở hữu ha. Cơ sở sản xuất tập thể hóa tức là ai ở trong cái chỗ sản xuất đó ha thì người ta đều có quyền sở hữu hết. Collectivization, collectivize là cái process, cái quá trình đó. Universal basic income, đây là một cái concept mà được đưa ra trên thế giới ha, để nhằm giảm đi khoảng cách giàu nghèo ha, giữa người lao động và
nắm giữ vốn, những người tuyển dụng, những nhà tuyển dụng. Thì universal basic income tức là một cái khoản thu nhập mà sẽ được trả cho tất cả mọi người ha. Cho dù người đó có đi làm hay không thì những người đó đều có tiền hết để mà sinh sống, làm ăn hay là để mà chữa bệnh gì đó ha. Occupational hazard tức là rủi ro nghề nghiệp ha. Rồi bây giờ em đọc tiếp thầy ha. Quên Hoàng Anh đọc lại thầy. Yeah. Labor union, unionization, unionize, strike, collective bargaining, Đến gì á? Collective bargaining chứ. collective bargaining, collectivism, collectivization, collectivize, universal basic income, basic income, occupational hazard. Alright, mình Labor union, unionization, unionize, strike, collective bargaining, cooperative, collectivism, collectivization, no, collectivize, universal basic income, occupational hazard. Ok, rồi đọc tiếp theo em, chữ tiếp theo nha. Chữ này là nguồn gốc từ tiếng Pháp cho nên nhìn nó hơi khác chút xíu ha. Bourgeoisie, petite bourgeoisie, bourgeois, petite bourgeois. Rồi, petite bourgeoisie là những người chủ sở hữu của một cái cơ sở sản xuất nào đó ha, nhưng mà người ta chưa có làm đủ tiền để mà người ta không cần phải làm việc nữa, cho nên là người ta vẫn sẽ phải làm việc ha để kiếm thu nhập. Thì khác với bourgeoisie là những người chủ mà người ta đã làm được nhiều tiền rồi thì người ta không cần phải đi làm. Ví dụ như Jeff Bezos ha, cái ông chủ của Amazon thì ông không cần phải đi làm, ông ở nhà ăn chơi không ha, không cần phải đi làm. Nhưng mà những người chủ nhỏ hơn, ví dụ như chủ cửa hàng ha, thì người ta mới nhân công người ta cũng phải làm ha. Tại vì người ta chưa có đủ tiền thì người ta phải làm việc. Alright, nghe đọc lại thầy. Bourgeoisie, petit, bourgeois, petit. Từ là nó giống nhau. Cái chữ petite trong tiếng Pháp có nghĩa là nhỏ hả em, tức là tiểu ha. Thằng Anh đọc lại này đi. Yeah. Bourgeoisie, petite bourgeoisie, bourgeois,
bourgeois, petit bourgeois, petit bourgeois, Very good. Mình Bourgeoisie, bourgeoisie, petite bourgeoisie, petite bourgeoisie, bourgeois, 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 không phải bourgeois, bourgeois, bourgeois. được. Bourgeois, bourgeois, petit bourgeois, petit bourgeois. Ok rồi, mấy em về nhà coi thêm cái từ này ha. Rồi bây giờ mấy em làm dịch hai cái phần này ha, phần speaking này. Alright, thì bây giờ thầy sẽ chia nhóm ra cho mình ha, và Hoàng Anh. Ở phần thứ hai thì mấy em hỏi bất cứ cái nào cũng được ha. Tell me about your current job, last job, first job, dream job ha. Nếu thì tại vì mình chưa có đi làm cho nên Hoàng Anh có thể hỏi mình về dream job ha. Rồi bây giờ thầy chia phòng ha, thầy sẽ cho mấy em khoảng 15 phút, sau đó mình sẽ practice. Ok. Rồi bây giờ thầy với em học mình. Ok, nghe. Tại vì bây giờ em còn đi học ha, nhưng mà bây giờ em cứ tưởng tượng ha, ví dụ đặt mình vào vị trí là mình are you a workaholic? Không biết workaholic là người nghiện làm việc ha. Are you a workaholic? Đó là làm nhiều quá không có chuyện nghỉ. No ăn đó. Concentrate on work too much and I don't have time free time. Nhức đầu, headache. Headache. Causes, sorry, it will cause headaches. Headaches. Mm. And if I don't have too much time to relax, I will feel tired. It's difficult to focus on work and go to work in the next time. Do you work more? Do you work more to earn more, or because your job is interesting? Ý là em làm việc nhiều để kiếm tiền nhiều, hay là bởi vì em thích công việc của em? Bây giờ thời gian chưa làm việc đúng không? Thì em suy nghĩ là trong tương lai thì em sẽ cái công việc mà em sẽ làm em sẽ muốn làm việc mà em thích, hay là em muốn làm việc em để kiếm tiền. Em có suy nghĩ như vậy không? Em trả lời là ví dụ cái đầu tiên đó là I work more to earn more because là ý thứ hai, I work more because my job is interesting to me, so because I love my job. The job is interesting.
go to go to go to which is my favorite. Food, a relaxed mind. I want to do my favorite job because I want to go to work and relax my and I also want to enjoy my job experience. If I work more to earn more and I don't have the sign when I make a job, I will it will cost the student. The attachment em biết cái đó. Okay. Which one do you prefer? Self-employment or hired employment? Hire ở đây là ý là tức là đi làm công cho người ta. Because I want to make a job in my I will make a job in my favorite. So I tend to create a job by myself so that I can do everything I want. I really don't have judgment by James. Cấp trên superior. Superior. Cấp trên. I don't have the judgment by superior. Okay. Tell me about your dream job. What would you do? How would the working environment and colleagues be? Okay.
In the future, I want to be professional because of my mom and my hobby. I want to educate the potential generation. And also, I hope to meet many co-workers who can give me a chance to develop myself in the future. And I will be traveling this job because first I can follow my dream and for the future we can connect with my children and also I think I can make them feel more comfortable when they are educated. Okay, comfortable bạn comfortable. Ok, bây giờ Hoàng Thành với mình nói. Ủa thầy ơi, part 2 là mỗi người tự nói đúng không thầy? Em hỏi mình cũng được ha. Em hỏi em đặt câu hỏi của mình nhưng mà tại vì mình không có thời gian cho nên là chắc là mình đặt câu hỏi kia. Dạ. My dream job is to work as a professional translator. As a translator, I would be responsible for converting written or spoken content from one language to another, ensuring accurate and the appropriation communication between different communities. In this job, I would work with various types of texts, such as books, documents, articles, websites, or even live interpretation during meetings or conference. The working environment for a translator can vary. I envision myself having the flexibility to work both remotely from the comfort of my home office and in the languages services agency or multinational companies. And technology would be an essential tool within my work with the translation software, computers, tools, and online resources, adding in my efficiency and accuracy. One aspect that I find exciting about being a translator is the opportunities to collaborate with diverse colleagues. Working in this profession would enable me to interact with language experts, each with their unique perspective and backgrounds. As a translator, I would immerse myself in various cultures through the languages I work with. This exposure would broaden my horizons and deepen my understanding and appreciation of different societies. Yeah, that's all. Yeah, very good. Em chú ý là cái chữ quốc tế hoặc là quốc gia ha. Cái dấu nhấn nó nằm ở âm 1 ha. Còn cái chữ quốc tế dấu nhấn nó nằm ở âm 3 ha. Mình đặt đây mình bằng national và international ha. Mình không có international. Cái nãy nữa là em Yeah. calling nó sai ha. Đọc là calling ha, calling. Aspect ha, aspect và còn chữ nó cái gì không có kia.
Nhưng mà cái em tốt những phần khó khăn thì chú ý. Rồi thì bây giờ em hỏi em với chị hỏi nhau đi ha. Phần số 1 đi. Can you tell me your current job? Uh, Thầy nói nguyên cái phát siêu luôn hay là nói phát one thì More Thôi nó phát Right. qua đi ha. Tại vì Describe. nãy thì tưởng là em nói phát chưa nhưng mà mình nói phát chưa rồi. Bây giờ mình thôi vậy thôi mình cứ hỏi câu nào đó trong mấy câu này cũng được. Yeah, okay. How many hours do you work a day? I would say that I'm not working on specific hours every day. It depends on the project that I am engaged in. For example, some urgent projects need to be done within 2 weeks. It would be really rushed and I have to work like 10 or even 12 hours per day. However, for some less urgent projects, the time would be the total work done, the total work would be less intense so that I can work like a normal employee from 9 to 5. I see. Yeah. Which one do you think is more important, pay or benefits, such as health insurance and social security? I think that both of them are important as well because when I have to because I think that these two are the on the benefits. One is the actual money that I receive. The second is the benefits that guarantee me if I have any occupational, if I suffer from any occupational hazard. So I think that both are important equally, and the company should provide their employees with sufficient benefits in kind such as health insurance and social security, not only in payment. Yeah. The next question, do you work more to earn more or because your job is interesting? I think that well, first of all, when I am actually engaged in a project, I would say that I work to earn more, but along the way, I gradually find out that there's something that I can learn from the project or the job that I am doing. So technically, I would say that it is a long-term learning because there is always something that I can improve and I can obtain or observe the knowledge in the field of my specialization. Mhm. Thế nào? một câu đó đi mình Why? Cái gì hả? em hỏi chị Hoàng Anh thành công. Why are so many dissatisfied with the job? Let's take my job as an example.
even though this job provide me a lot of opportunities and chances to improve my knowledge as well as my soft skills. However, there are some drawbacks that I would want to mention because it have negative impacts on my personal life and health as well. First of all, it would be the work-life balance. As I mentioned that my job is uncertain. It depends on the status of the specific projects that I am engaged in, so that sometimes I will have to stay up all night in order to meet deadlines. But other times I would be so but at the time I don't have anything to do because I am not engaged in any projects. So that it's not give me the chance to make my life balance. Sometimes I'm so busy and sometimes I was so free. And the second one would be I am consider that I was underpaid because at the moment I think that I want to improve my technical skill and knowledge rather than to earn money. So that I think that my employer kind of underpay me. Okay, thank you very much. Anh em để ý là em chú ý là cái chữ mẹ nói ví dụ chữ tác động là impact ha. Nhớ Yeah. ở số 1 với lại cái nữa là thì đấy là em hay đọc những cái chữ ví dụ như là all ha, thì em đọc là on ha, hoặc là full ha. Thì những cái chữ đó mình không đọc hết cái âm ha, mình chỉ đọc tới phần nửa thôi, chữ full hoặc là all ha, mà nó là on ha, first of all, first of all ha. Alright, rồi như là ok, bye bye em nhé, gặp em sau. Bye. Bye bye mình.